Mi lamo mar el pez. Tengo 68 años y hoy voy a contarte la historia que cambió por completo mi vida, una historia que empezó con una mano aparentemente normal y termina con giros, traiciones y una decisión en que me convertí en otra persona, en alguien preparada para luchar por quienes no pueden defenderse. Escucha con atención. Porque lo que te voy a contar no es solo mi relato, es una advertencia y, al mismo tiempo, una lección de supervivencia. El humano comienza con el ruido habitual, la cafetera, el periódico desplegado en la mesa, las voces de la radio levemente al fondo. Ricardo, mi marido, de 70 años y con las manos cortadas por décadas de trabajo en obras y planos, hollaba su periódico con la serenidad de siempre. Esa serenidad me ha dado confianza durante 45 años de matrimonio. Cree a conocer cada gesto, cada silencio, cada costumbre suya. Esa mana, sin embargo, haba algo distinto en sus ojos, una tensión que yo no hab sabido interpretar. Eso de las días aparece Diego, nuestro hijo de 42 años, acampado por Luque, su esposa. Luque entra como quien trae confits envueltos en sonrisas. Perfecta, afable, esa sonrisa de porcelana que se rompe apenas rascas la superficie. Diego no es hombre de sonrisas fáciles. Por eso su buen humor matinal ya me oli puesta en escena. Luca Hable primero, con voz melosa, casi estudiada. Mom, Pap, tenemos algo importante que decirles. Ricardo dej el periódico a un lado y me mira, como buscando entender la misma cosa que yo, que motivo har a un hijo forzar una sonrisa de esa manera. ¿Qué tipo de cosa? Pregunt mientras serve a caf. No hemos hecho nada fuera de lo normal. Luke se sent con un aire de paciente compasión y despleg una carpeta llena de documentos. Diego Carraspi y Adi. Hemos hablado con el Dr. Salazar sobre la situación de Pap. Ricardo Frunchi el CEO. Situación. Su única situación era que a veces se quedaba dormido en medio de una película. Nada ms. Mi inclin hacia la carpeta. Papeles oficiales, membrites, celos. Luke ahable con esa seguridad que tienen los que creen que todo es planeado, y es por su bien. Y el doctor indica que necesitan atención especializada, un lugar con profesionales las 24 horas. Encontramos un sitio ideal. Jardines del Sol, un conjunto residencial para mayores con excelentes instalac y la palabra residencia que como una losa sobre la sala. Ricardo se puso de pie con lentitud, con la dignidad de quien no piensa dejarse maniobrar, un asilo. Dijo despacio, no es un asilo replic Diego con voz poco convincente. Es un lugar seguro. Ustedes estar en bien atendidos. Mi mente empez a hacer cuentas mientras Luque hablaba de costos y confort. 4,000 $4,000 por persona al mes, 700,000 el valor aproximado de nuestra casa. DDND solder en esas cifras. Pens. Diego trabaja en ventas y Luke es asistente administrativa. Ambas ocupaciones honestas, pero insuficientes para justificar lujos que estaban describiendo con tanta ligereza. Mira a Ricardo. Sus manos temblaban ligeramente bajo la mesa,
quien pagar eso. Pregunt con calma controlada, Luke a y Diego se miraron. Luca intent a calar qualquier sospecha. Si vendemos la casa, todo quedar a resuelto. Esserem esse modo para ustedes y también para nosotros. Es la difícil en ms algica, la casa en la que vivemos, la casa construida con trabajo diario, noches sin descanso y horas contados pende de una frase. Vendemos la casa. Un plan para enviar a sus padres a un centro de retiro y, con el tiempo, cuidarse con todo. Mi doli. Ricardo, con la mirada dura que lo caracteriza, dijo, no vamos a firmar nada dot la sonrisa de Luke y se desvanece como un barnes al contacto con la verdad. Diego frunchi al CEO, y su tono cambi de condescendiente a amenazador. No son capaces de tomar decisiones serias dijo, por eso hemos traído documentos. Si no firman, tendremos que tomar medidas legales. Lucas sac los papeles, poderes, transferencias, un paquete legal preparado por un abogado. Mi esforzo por leer entre el nes y celos. Transferencia de propiedad, poder notarial general, ciel useless para incapacitar decisiones. Esteban pidiendo que renuncie Ramos a todo. A nuestra casa, a nuestra voz, a nuestra libertad de decisión. Sent el ira volvers helado en la habitación. Ricardo tomó mano debajo de la mesa. Su gesto era un ancla vamos al estano para ver unas cosas suceder. Hey cajas viejas que quiero mostrarles view un movimiento de complicidad entre nosotros un si digo que solo dos parejas con tantos años de convivencia reconocen. Vayamos las escaleras hacia el estano, un lugar que casi no vamos msq para guardar recuerdos. Cuando las puertas se cerraron arriba, el ruido seco de la cerradura nos corta cualquier posibilidad de volver. Golpe la puerta, la voz de Luca leg desde arriba, far away distante. Lo siento, pero yes major es. Y el Dr. Salazar vender pronto a evaluar las mejoras en se acelerar. Nos have en encerrado en nuestra propia casa. En su propio hogar, nuestro hijo y su esposa nos dejaron como si fuéramos miras muebles a ser movidos. Empec a hyperventilar. Ricardo ras mi mano y en voz baja dijo, tranquila, respira, hay algo que no te he contado, lo vi buscar en la pared trasera, como si guiara sus dedos por mapas antiguos que solo el conic un ladrillo peric a distinto. Lo toc, presion y, con un sonido suave, una seche en de la pared seti como una puerta secreta. Deter es, una cavidad que nunca have imaginado, una linterna, cajas adecuadas con precisi en obsesiva, photograph as, carpetas y, al fondo, una caja metálica cerrada con lave que es esto. Pregunt, la voz perdida entre el asombro y el miedo. Ricardo encendí la linterna y la luz corta la penumbra del refugio oculto. Sus ojos, por primera vez indicadas, reflejaban algo que yo no habe visto. Una mezcla de culpa y resolución en esto dijo es la razón por la que te han encerrado hoy, y la razón por la que viver en para contarlo, mientras vamos hacia aquel cuarto secreto, me di cuenta de su ento habe sido protegido de no por decimer, sino por temer.
Ricardo abrí una calle y extendí fotograf de un edificio en ruinas. Planos, reports técnicos, curios elector nicos con nombres cuconic a. Gonzalo Rivas, constructor prominente, la empresa Rivas and Asociados. Un proyecto colapsado en 2002, 47 muertos, familias destrozadas, y la peor acusación en materiales defectuosos usados a propósito, inspecciones pasadas por alto, en el centro del mon sobras con notas y, entre ellas, documentos internos que apuntaban a un esquema grande, sobornos, coimas, manipulación de licitaciones. Yo era el ingeniero a cargo de yo Ricardo con voz baja y denuncié las irregularidades, hice los reports, los envié, ignoraron todo, mi jefe. Y Gonzalo me culpa por lo ocurrido el vergüenza que pensaba que la conic ya no era el tema, lo que vi fue otra cosa. Un hombre que levaba aus acumulando pruebas, grabaciones, testimonios, cuentas, rastros bancarios. Ricardo a sobrevivido a su despido y, sin discern, se lanza a una investigación. A lo largo de 23 años, ido armando un expediente tan voluminoso que ahora lanaba estantes enteros en aquel cuarto clandestino. No estaba solo en su búsqueda. Aprendido a mover hilos en embatas cuyo jam imagen. Ten a respaldos, copias, una red. Y, lo sorprendente para un teléfono satelital en perfecto estado, guardado como si fuera un talismán con quien estés en contacto. Pregunt, marcan mero que conic a solo de películas. Un tono, una voz femenina responde calmada, agente Vega, adelante Vega, soy Ricardo el Pez, activa el protocolo Guila. Ahora el mujer del otro lado responde con profesionalidad helada, recibido, equipas en camino, eta 45 minutos. Mi mundo se vino abajo y, a la vez, se sostuvo de esa voz. Ricardo era colaborador del FBI. No lo sabe. El lo ocultado para protegerme. Me explico. Durante 5 años sido testigo protegido, entregado datos que apuntaban a una red amplia de corrupción en que llegaba hasta figuras que parecen intocables. Y su investigación no estaba solo dirigida contra Gonzalo Rivas. Nombres de políticos, jueces, banqueros y médicos comprometidos. Ahora han venido a levrarse los murmures, pero hay algo más. Necesito que entiendas. La casa no es a nuestro nombre. Es bajo un fideicomiso que protege los activos. Cualquier intento de apropiársela es considerado robo de propiedad federal, desde arriba. El intento de convencer mediante la mentira se transforma en pánico. La voz de Luke temblaba, la de Diego, tensa. Pudo pasos, readings, y el tono de los hombres que han acampado a mi hijo, firmes, coercitivos. En las semanas que Ricardo instalado en la casa, pude verlos. 3 hombres con aspecto militar hablando con Diego. La escena de un complot que se volve claramente criminal. Ricardo me explica con calma. Como quien ordena piezas sobre la mesa. Construido un protocolo de emergencia. Un bot en rollo,
un sistema que automaticamente enviar a copias digitales de todo el material que tiene múltiples agencias y iniciar en una cadena de protección si yo estamos en peligro. Have a preparado, además, una ruta de escape desde el cuarto secreto a través de un túnel que sale a un garage a unas casas de distancia. Si algo pasa dicho, me encargo de retrasarlos. Te vas por el túnel y llevas la mochila con las copias. Vas directamente a la agente Vega o a cualquier contacto del FBI. No confíes en nadie ms hubo un momento en que todo se volví tan cinematográfico que me resultaba extra vivirlo. Sirenas en la distancia. Voces agudas, latencia de un hogar convertido en campo de batalla. Se escucha la orden desde arriba. Bajar el estano. Uno de los hombres pronuncia con voz de amenaza. Si cooperan, nadie resulta herido. Diego hizo un intento, una especie de ruego faro que espera una amenaza. Ricardo, con serenidad que no cree humana. Sonríe como el hombre que a construido su vida a pruebas y planos. Han cometido un error terrible fue entonces cuando algo amable y terrible a la vez sucede. El timbre del teléfono satelital vibra y una voz al otro lado. La agente Vega informa que los equipos estaban en marcha, pero que Gonzalo Rivas y sus asociados estaban intentando huir. Nadie lo esperaba, no, menos ellos. Mientras arriba el nerviosismo crece, en el estano Ricardo me entrega una mochila, documentos digitales y memorias, fotografías claves, todo organizado, en una caja roja hab a un pequeño en. Su función era diarística. Destruir físicamente el material si se corre a peligro de que caiga en manos equivocadas. Y al mismo tiempo activar en vos automáticos a 50 entidades de investigación internacionales de segura de que queers esto. Pregunt Ricardo. Al prisioner is no hay marca atrs no hubo mucho tiempo para vacilar. Los pasos bajaron por las escaleras, las voces se hicieron cercanas y latencia en leg a su punto shimo. Ricardo me empuj hacia el túnel, me abraz y me bis la frente en un gesto que significa msq palabras. V. Elevate las copias. No confíes en nadie que no te de nombre y placa. Me deslizaron por el túnel estrecho, gate en la oscuridad con la sensación de dejar toda la vida atrs. Avant con la certeza ardiente de que mi esposo se cuidaba para enfrentarlos. Escuchator de gritos, órdenes, el sonido seco de un forcejeo, y luego, como un trueno, sirenas que reventaron la mano en mil pedazos. Cuando una mano fuerte me ayuda a salir por la trampilla del garage, me encontré con la agente Vega y su equipo. Estaban cubiertos de barro y adrenalina, pero con control que solo tienen los que trabajan contra el crimen organizado. Tomaron la mochila, me ofrecieron un vaso de agua, luego una silla. Ricardo, lograr decir, la garganta tensa, en custodia de los federales dijo Vega, y comenzando una serie de arrestos. Mantentía, poco después y con la escena puesta en un orden que difícilmente podrá parecer natural, nos explicaron. Gonzalo Rivas sido detenido.
su red de contratistas corruptos comenzaba a desgranarse. Pero la cabeza visible de la operachi en era apenas hizo visible. Y el problema era más hondo y peligroso. En la investigación de Ricardo aparec en nombres con poder real en el sistema judicial, gente que se move a con immunidad aparente, entre esos nombres a no que me hel la sangre, la magistrada Ortega, una jueza muy respetada, tenía nulos con múltiples instalaciones de cuidados para ancianos. Y en los registros que se encontraron hab a coincidencias inquietantes, residentes ingresados por readings judiciales, transferencias de patrimonio, muertes en meses posteriores, la posibilidad de que estas residencias fueran una facada para apropiarse de las riquezas de personas mayores era escalofriante lo que comenzó como un intento domestico de deshacerse de dos padres se convierte en el desenlace de una investigación que pone a contra las cuerdas a un grupo de personas poderosas. Lo que nosotros creemos un plan para vender una cosa termina por exponer una red que llevaba décadas operando en las sombras. A partir de ese momento la vida se movía en espiral, arrestos, detenciones, el interrogatorio a la magistrada Ortega, el testimonio público, las entrevistas, las cimarras. Yo testifico en el juicio contra Gonzalo Rivas y quienes aparec en como sus asociados, con la historia del estano, del bot en rollo, de Simón nos encerraron, de la manera fara en que alguien puede planear arbitrarmente no solo las cosas, sino la capacidad de decidir sobre tu propia vida, Hebel con voz clara, sostenida, sin titubear, hab a algo que me impulsaba, la idea de que mi voz pod a ayudar a evitar que otra persona sintiera lo que yo sent esa mana, pero la trama no se detuvo a. Después de varias semanas, durante las cuales el ojo público hab a contra de su mirada sobre los procedimientos, otra bomba estalló. La magistrada Ortega fue encontrada muerta en circunstancias extras en su domicilio. Las noticias de en aparente suicidio, pero la grabache en que Ricardo hab aguardado en secreto, donde Ortega discuta transferencias y complacencias, aparece. No era suficiente para explicar todo, pero es para encender sospechas mayores. Y entonces surgieron otros nombres. Un consorcio de jueces, políticos y empresarios con entramado internacional. La red que hab hemos ayudado a desarmar no era la única. Era una pieza en un tablero mucho más grande. En medio de todo eso aparece una figura que alterar el mapa, el benefactor, un nombre que nadie en las altas cipulas cur a pronunciar en voz alta. Yo, des mi rank en de testigo, aprend que hab a fuerzas que aparaban ms all de lo legal y que utilizaban las formalidades del sistema para disfrazar actos criminales. Y el benefactor aparentemente un juez federal con nombre y trayectoria ten nulos en varias jurisdicciones, manipulaba fallos, colocaba a jueces afines en posiciones clave y controlaba a quienes manejaban el dinero en bancos y fideicomisos. Cuando supimos de su existencia, la investigación en se revive. Los federales emplearon la operación en y, poco a poco, piezas se conectaron.
Few entonces cuando la vida nos volví a mezclar con la incertidumbre. Ricardo y yo fuimos contactados por una unidad especial. Nos llevaron a habitaciones seguras, nos cambiaron de autonome a. Las autoridades revelaron que el FBI had sido, en ocasiones, más sigiloso de lo que yo imaginaba. Algunos de los agentes han sido identidades protegidas para infiltrar la red. Me sent parte de una operación en que funcionaba como reloj, y que a veces nos colocaba en roles que parecen crueles, como cuando Diego y Luca nos obligaron a bajar el estano. Más adelante, enteramos que parte de esa interacción fue deliberadamente manipulada por agentes encubiertos. Serví para provocar la reacción en que permite obtener confesiones y pruebas que, de otro modo, no habríamos obtenido en un entorno civilizado. Esa verdad me confronta con mis sentimientos. ¿Haba sido víctima o también en? La respuesta no era sencilla. Todo lo que recuerdo es que, en el momento de mayor riesgo, Ricardo había garantizado que yo saliera viva con la evidencia en medio de la vergüenza. Llegaron nuevos giros, se descubrió que ciertas identidades dentro del propio operativo no eran fiables, que algunos agentes habían sido cooptados por las redes que intentamos derribar, que la protege en que nos prometen tener agujeros. Nos dijeron que quiz tender más que desaparecer. Nuevas identidades, mudanza a otro país, olvidar para siempre la vida que habíamos construido. Era una opción legítima, pero a mí costaba pensar en borrarme de mi propia historia. Había sufrido demasiado para renunciar al derecho a ser vista, a contar la verdad, la cuestión del dinero nos golpea con la fuerza de la realidad. La cuenta en la que vimos departamentos regulares, la que nos permite vivir sin miedos por unos años, proven de un origen confuso. En un principio nos dijeron que era compensación por testigos, pagos legítimos por trabajar con la justicia. Con el tiempo, surgió la inquietante posibilidad de que una parte del dinero provenía de fuentes menos claras, porque pagar a alguien vinculado a las redes criminales a quien estaba compilando evidencia contra ellos. Esa pregunta nos sacudí. Ricardo, que hasta entonces había sido un hombre capa y espada por el bien público, se mostró desorientado. Nos dijeron que alguien, a quien llamaron el arquitecto, había estado manejando flujos y colocando piezas en el tablero por años. Es arquitecto resulta ser una figura con la capacidad de anular investigaciones, de mover dinero y silenciar a testigos, mientras todo esto se desenredaba. Otro golpe, la noticia de que la jueza responsable de autorizar muchos de los internamientos sospechosos había sido arrestada. Y con ella un número no menor de funcionarios, los titulares de en operación en desenmascarar, corrupción en judicial, red de asilos y poder. Fue una victoria, aunque amarga, y el precio a pagar por descubrir la verdad fue enorme. El dolor de saber que nuestro hijo, Diego, había encarado decisiones que lo llevaron a colaborar con quienes, en apariencia, nos querían hacer daño. Él, en la oscuridad de sus dudas y la desesperación, había aceptado ser parte de un plan que,
al final, result esser part de una operaci gestada por agentes encubiertos para exponer algo mayor, la ni entre traci y colaboraci se volvi barosa. Diego fu detenido. El proceso judicial mark su vida. En el fondo, yo sabe que part de aquella actuaci que los lev a encerrarnos ten a motivaciones legitimas para romper la red criminal, aunque el todo fuera brutal y doloroso, y el juicio de la red criminal fu largo, publico, lleno de testigos que contaban cómo se hab lucrado con la muerte de ancianos. Cómo se hab manipulado a familias, cómo se hab embarrado identidades. Yo testifico en varias audiencias, con voz serena y firme. Relat cómo intentaron forzarnos, cómo nos encerraron en el estano, y cómo Ricardo hab preparado pruebas durante años. Mis palabras sostenidas por la documentación en que Ricardo hab recolectado, desataron una ola de indignación social. Familias se acercaron a nosotros para contar historias parecidas. El dolor latente de quienes alguna vez confiaron en la justicia y vieron cómo la corrupción en la hab tomados por asalto, con el paso del tiempo y con varios veredictos de culpabilidad que parecieron justicia tarda. Yo me encuentro en lugares que jam es imagen. Me convert en oradora en centros comunitarios, en consejer para ancianos, en un rostro público que relataba seals de peligro, documentos que nunca deben firmarse sin consultar, personas a quienes acudir y cómo proteger activos y capacidades de decisión en antepresiones abusivas. Era extra. Aquella mujer asustada del estano se transforma en alguien que tomaba micrófono tras micrófono para advertir a otros, pisa los arrestos, las piezas del rompecabezas no estaban todas en su sitio. Surge un nuevo giro, una carta que leg a nuestras manos, escrita por Diego despreci en. Sus palabras me cortaron el alma y, al mismo tiempo, me ofrecieron una explicación en que no puedo ignorar. Con que su desesperación por las dudas lo lleva a buscar soluciones peligrosas, que lo que, en realidad, ten nulos familiares con poderosos intereses que lo han reclutado para que se acercara a nosotros. Que aquello de encerrar a sus padres era, en parte, un teatro planificado por agentes encubiertos para forzar reacciones que dieron indicios clave. Diego se mostra arrepentido. Escribe que hab sido manipulado, que su matrimonio con Luca lo hab elevado hacia aguas turbulentas que él nunca entendí por completo. Esa carta fu un punt difícil entre la traci y la compasión, poco a poco, y con la ayuda de agentes honestos que jam se vendieron al poder del dinero, fuimos armando una red de protección. Nos ofrecieron rubicación, nos ofrecieron cambiar de identidad también. Eso implicaba renunciar a la casa, a los vecinos, a la vida que hemos construido, pero en mi corazón en la idea de morir en silencio, de cerrar la boca cuando tantas otras voces estaban por levantarse, me resultaba intolerable. Habel con Ricardo, con el tiempo que lo caracterizado siempre. Me mir y dijo, si nos ven a pedir desaparecer, lo que prefiero es que no se para escondernos.
Sino para perseguir esto con esfuerzo deste un lugar donde podamos hacerlo con seguridad. Y decidimos algo que, en su sencillez, era una revolución personal. No escapar en el silencio, sino transformarnos en defensores. Porque no usar nuestras experiencias para construir una herramienta til para los demás. Fue entonces cuando aceptamos una oferta singular. Colaborar con una unidad que trabajaba en prevención de abusos a ancianos, en alerta temprana, en redes de apoyo para quienes detectaran intentos de apropiarse en fraudulentes, pasaron meses de estudio, visitas a centros de comunidad, capacitaciones, certificaciones, reuniones con abogados y con agentes, empec a dar charlas. Ricardo, con su mirada ahora más abierta que nunca, se ocupa de lo técnico. Revisi en de contratos, de escrituras, de fideicomisos. Juntos armamos un pequeño programa que enciba a las familias a protegerse. Qui en revisar un documento. Simo verificar credenciales médicas. Simo pedir segundas opiniones. Que hacer si un hijo insiste de manera inusual en una decisión en que entrega bienes o poderes. Era una labor de hormiga, pero la hormiga no tiene por qué ser pequeña, mientras nuestra función pública se incrementaba. La investigación en a gran escala sigue revelando caras y nombres. Y el llamado benefactor el juez federal que muchos temen en pronunciar fue finalmente expuesto en una operación internacional. No fue una jugada simple. Agentes de distintas jurisdicciones coordinaron seguimientos, análisis de transacciones financieras, entrevistas a testigos protegidos. Cuando a la postre su red quedó desarmada y la justicia pudo cobrar un precio, el país entero tuvo que mirar su sistema a los ojos y pedir cuentas. Muchos quedaron silenciosos, otros se escondieron por años. Lo que aprend fue esto. El poder corrupto sobrevive de la apariencia de normalidad. Solo cuando la apariencia se rompe y la verdad cruje, puede abrirse una ventana para la justicia. Leg un momento inesperado. Mi hijo Diego recibe una condena. Pero el tribunal, al considerar su colaboración y la manipulación de terceros, le dicta una pena que incluye tratamiento y un programa de rehabilitación. Lo que, por su parte, quedó en un proceso complejo. Su papel no fue sencillo de definir. Ha sido, en parte, víctima y en parte simple. La justicia se ocupa de cada caso con las pruebas que Ricardo ha acumulado. En el transcurso de todo este tiempo, se hicieron visibles cosas que dan, fotos, grabaciones, conversaciones. Los nombres que han aprendido a usar la intimidación, la coacción y la mentira salieron a la luz. Con todo aquello yo no recupero la inocencia, no recupero la ingenuidad. En cambio, algo mucho más valioso. Una vez que la gente escapaba, empec a pasar días enteros en organizaciones, charlas en centros para la tercera edad, reuniones con fiscales, mesas redondas con abogados, conferencias en universidades sobre protección de activos y derechos. Me dediqué a ayudar a otros mayores a identificar seals, que no firmarán papeles apresuradamente, que dirán aviso a terceros de confianza,
Q confirmaren la procedencia de quienes recomendaban propiedades o residencias. Q verificaran cuentas y legados con abogados independientes. Cray, junto a Ricardo y un grupo de voluntarios. Una guía simple en la que explicamos, con palabras fáciles y ejemplos claros, cómo proteger lo que es cuesta, la dignidad de decidir, con el tiempo. La historia que comienza como una trache en doméstica se transforma en una casa. Abramos una pequeña fundación en, producimos material informativo. Logramos que la radio local dedicara un espacio semanal para hablar de fraudes a mayores y alertar sobre métodos de manipulación en que antes pasaban desapercibidos. Recibimos cartas de gente que, gracias a una de nuestras charlas, haba evitado entregar poderes a tiempo a personas que mostraban actitudes controladoras. Isso me dio fuerzas Diego, aos después, comienza a escribir des la prisa en. Sus cartas eran carnicas de arrepentimiento y esperanza. Javier es el nombre cambia en mi historia por cada vida y es nica y et cuento la ama no rigors siendo el mismo. Se somete a terapia, recibe apoyo para encarar sus fallas y, lentamente, trata de reconstruir algo que have roto. No puedo decir que lo perden de inmediato. No soy justa con el rencor que duele en mi garganta, pero con el tiempo, cuando la cercan evolve con dificultades y con condiciones, aprendimos a hablar des la verdad y hubo otra transformación en la relación entre Ricardo y yo se volví más honesta que nunca. Al mi cunt por que me have protegido de ciertas verdades, no cur a que yo fuera blanco directo de venganzas, cur a que mi vida no se viera expuesta al peligro. Haba decisiones que tom en solitario porque pensaba que es nos cuidar a major. La revelación, por dura que fuera, también nos brinda la oportunidad de reconstruir sobre bases nuevas. La confianza ahora ven envuelta en transparencia. Ya no have secretos que un juicio pudiera rebrir aus después de estano, después de testimonios de juicios de noches en vela, un día me encontré de pie frente a 200 personas en el auditorio municipal. Era la 15ª vez que contaba la historia en público. Al terminar la charla, un hombre me se acerca con paso lento y me entrega una carta. Dentro have a una fotografía y una nota breve. Tal vez estas palabras te devuelven algo de lo que perdiste. La foto mostraba a una mujer joven en una terraza, un gesto de complicidad con quien a mí me son como una persona conocida. Era Sandra, en la imagen con alguien a quien no reconocí de inmediato. Mi par, mira la imagen y el nombre escrito al pie, y el arquitecto. En ese momento me di cuenta de que la lucha no se había acabado por completo. Siempre hay alguien que intenta ocupar el lugar de los que can, aun as, no volve a retroceder. Junto a Ricardo, empleamos nuestros esfuerzos. Trabajamos con fiscales, con jueces honestos, encimos a polic as y a trabajadores sociales identificar patrones de manipulación institucional. Nos volvimos consultores en procesos legales de protección para personas mayores. Nos metemos en la trinchera de la prevención. Empezamos a viajar, a crear conferencias y manuales,
a aconseir a familia sobre si mo documenter y protegers. La ciudad que nos vio sufrir se transform también. Nacieron protocolos, al nes de ayuda, programas de verificación en para residencias y auditores periódicos. La maquinaria de la prevención, alimentada por muchos menos, commons a funcionar, en el camino, hubo cruces. Diego salí de la prisión con una pena ajustada a su colaboración. Luke enfrent la verdad y decide pedir ayuda. Nuestra relación con él fue lenta y cuidadosa. Al perd no es algo que se impone, es algo que crece si se cultiva. Lo sigo viendo, una vez por semana, al principio en salas de visita, después, con el tiempo, en reuniones terapéuticas. Su mirada era la de alguien que hab aprendido, pero que todavía vive con las huellas del error. Lo visitaba y hablamos de cosas pequeñas, plantas en la ventana, recetas de la abuela, las noticias del pueblo. Fue un reencuentro lleno de dolor y ternura, y la fundación en que iniciamos, que commons casi como una respuesta personal a nuestra situación creche. Levamos cursos e asilos, asesoramos sobre contratos, impartimos talleres a bancos para que sus empleados detectaran patrones de fraud en cuentas de mayores. Todo eso hizo que la comunidad dejara de sentir sola. Nos convertimos en una red de redes, agrupaciones de vecinos abogados pro bono voluntarios. Fue una victoria que no se celebra con fotografías, sino con actos tranquilos, con gente que deja de firmar documentos bajo presión, con ellos que consultarán a terceros antes de tomar decisiones, con menores que llamaban a una ni para denunciar la presión que veían sobre sus abuelos, un detalle final. Quiz el sentimos, Ricardo y yo nos dimos permiso para sor, no con huir de la vida, sino con recomponerla. Viajamos a la costa en un plan modesto, un fin de semana largo que luego se volvió una mudanza parcial hacia un lugar más tranquilo. No era Heda, era un nuevo capítulo. Abramos una oficina pequeña en la ciudad para la fundación y vivimos en una casa donde hicimos crecer un jardín que Ricardo siempre quiso. No fue un retiro de Rose, fue la continuidad de personas que decidieron lucrar con mis herramientas. A veces me preguntan, ¿lo har es otra vez? Firmar es por la verdad. No dudo en responder, porque lo que me ocurre nos dio la oportunidad de transformar una tragedia en servicio. Me dio una casa para los tilmos aus de mi vida. Me permite levantar una voz que leg a muchas otras. Y aunque pago un precio la traición de quien fue mi sangre, el dolor de ver a mi hijo envuelto, la incertidumbre de la justicia, termina encontrando una fortaleza que no cree a tener. Hoy, cuando hablo en público, empiezo siempre igual. Les cuento la historia de una mana en la que mi hijo y su mujer nos encerraron en el estano, pero ya no es la historia de un encierro. Y es la historia de una luz que se prende en la penumbra, de un marido que guarda pruebas durante dos décadas para exponer una red, de agentes que arriesgan su vida para detener a los culpables, de una comunidad que aprende a proteger a sus mayores. Les digo que nunca subestimen su instinto.
Q cuando algo suena raro, probablemente lo sí. Q documenten, preguntan, piden segunda opinión, y Q no firman nada a la carrera. Les explico cómo identificar seals, cambios repentinos en las finanzas. Presien para mover bienes, dicos que recomiendan internamientos sin evaluations independientes. Y lo es importante, que busquen assessor a jurídica confiable antes de firmar, en estos años he conocido a muchas personas que movieron sus vidas por ayudar, abogados, trabajadores sociales, dicos ticos. A esas les doy las gracias cada vez que subo al estrado, porque si la justicia tiene una cara humana, y es la de quienes eligen no mirar hacia otro lado cuando detectan injusticias. En la lucha contra redes sofisticadas, el coraje individual se multiplica en acciones colectivas, hay algo que aprende con rudeza. La corrupción y la maldad suelen escoger sigilosamente a quienes parecen más vulnerables, pero a veces, solo a veces, la vulnerabilidad puede convertirse en la fuente de una fuerza imprevista. No soy una heroína, mejor dicho, soy una mujer que vive lo peor y decide no calar. No eleg la fama ni la atención, eleg proteger otros. Eso me basta es hay alguien hoy me pedirá un consejo en una frase, será confe en tu intuición, pide ayuda, registra todo y no intrigues tu vida por un papel firmado bajo presión. Y si ya es en una situación as, no te avergüences, busca apoyo a organizaciones como la nuestra. Hay gente que sabe cómo ayudar y que no te juzgar, a mis 68 años. Miro a trs vio un camino spero y luminoso por igual. Puedo ver el hombre que fue mi esposo en un estado muchas manos atrs, presionando un ladrillo que abre una puerta a la verdad. Puedo ver a mi hijo, joven y equivocado, pagando sus errores. Puedo ver a Luque, a veces culpable, a veces víctima de su propia red. Y puedo ver a cientos de familias que encontraron en nuestras palabras una forma de proteger lo que amaban, su dignidad. Hoy, en la tranquilidad de una casa con ventanas grandes, con el mar a la distancia y una pequeña oficina donde recibimos llamadas de auxilio. Es que lo que pasa aquella mana no fue en vano. Es hay alguna vez te topas con un caso que te jole a injusticia, recuerda esta historia. Y si alguna vez te sientes sola, recuerda que hay menos dispuestas a ayudarte. Yo, que una vez estuve encerrada en la oscuridad de un estano, ahora me dedico a encender luces para otros. Y si te preguntas si vale la pena lucrar, yo te digo, vale la pena, porque la verdad, aunque cuesta, siempre abre caminos para que otros vivan mejor. Mi nombre es Murmuré. Esta es mi historia. No busco compasión, no busco fama. Quiero que lo que me sucede sirva para que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Y si alguna vez te encuentras en una sala donde alguien te dice, y es por su bien, recuerda que el bien de poder demostrarse con claridad. Si no hay claridad, pregunta. Si hay prisa, detente. Si te muestran papeles, alvalos a un abogado de tu confianza. Y si te sientes atrapado, grita. Porque alguien, en algún lugar,
poder esser la mano que sac del estana y tiud a vir la las otra vez.